ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনের 7 দিন বাকি থাকতে সর্বশেষ লাইভ টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নিয়েছেন কনজারভেটিভ দলের নেতা ঋষি সুনাক এবং লেবার নেতা স্যার কিয়ার স্টারমার। নটিংহাম ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটিতে বুধবার অনুষ্ঠিত উত্তপ্ত এই বিতর্কে দুই সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রথম প্রশ্ন করেন সু। তার প্রশ্নের বিষয় ছিল রাজনীতিতে সততা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে যাওয়া এবং তা ফিরিয়ে আনা প্রসঙ্গে। People are dismayed by the lack of integrity and honesty in politics today. After the recent allegations about political betting, how would you restore trust in politics? This takes leadership. What I did when one of my team was alleged to have been involved and investigated by the Gambling Commission, they were suspended within minutes. I was furious to hear about these things. That's why I've dealt with it. But the choice of this election is about, as Sue said, it's about leadership, it's about integrity in politics. And that's a question about doing what you say. Keir Starmer's made this broader point, but the point is he's changed his mind on every major position that he's taken. রাজনীতিতে সততার প্রশ্নের আলোচনা চলে যায় নেতৃত্বের দৃঢ়তার দিকে। নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ নিয়ে রাজনীতিবিদদের জুয়ায় অংশগ্রহণ করা থেকে কিয়ার স্টারমার বিষয়টিকে নিয়ে যান সার্বিক নেতৃত্বের দিকে। This isn't just what's happened this week, last week in the Gambling Commission. We saw Partygate earlier in this Parliament. The Prime Minister himself was convicted and fined for breaking the rules which he brought in and imposed on everybody else. বেনিফিট সংক্রান্ত একটি প্রশ্নে দুই নেতার বিতর্কে বাড়তি শক্তি যোগ হয়, একে অপরকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেন। And I just want to address Beverly's point. You opposed it when I announced it. You literally opposed it. If you listen to people in the audience across the country more often, you might not be quite so out of touch. Beverly, you are going to have higher welfare under you, and that's why you can't deliver tax cuts the way that I can. And people should not surrender to this. If there's that much wrong with the system, who's the guy in charge of the system over the last 14 years? Why is it so bad? Well, you want to be in charge, but you've got nothing to say to people about what you would do about it. We're an island. Why can't we easily close our borders? If Keir Starmer is your Prime Minister, all those illegal migrants will be out on our streets. And that is the choice for you. Do not surrender our borders to the Labour Party. Steve, this is complete and utter nonsense. লেবার নেতা প্রশ্ন করেন, অবৈধ ইমিগ্রেন্টদের আগমন ঠেকাতে ঋষি সুনাকের সরকার যদি এত কিছুই করে থাকে তাহলে ইমিগ্রেশন কমে না কেন? If it were working, why are record numbers still coming under your watch, Prime Minister? How on earth can you say it's working? লেবার নেতা যখন বলেন বিভিন্ন দেশের সাথে রিটার্ন এগ্রিমেন্ট করে অবৈধ ইমিগ্রেন্টদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখন ঋষি সুনাক বাগে পেয়ে কিয়ার স্টারমারকে ঘায়েল করেন। Iran, Syria, Afghanistan. So when Keir Starmer says he's going to return people, is he going to sit down? Are you going to sit down with the Iranian ayatollahs? Are you going to try and do a deal with the Taliban? It's completely nonsensical what you are saying, right? দেশের অর্থনীতি নিয়ে যখন প্রশ্ন করা হয়, ঋষি সুনাক তার প্রিয় বিষয় ট্যাক্স নিয়ে কথা বলেন লেবার দল মানেই উচ্চ ট্যাক্স। I say that the Labour Party's policies will mean all your taxes are going to go up by thousands of pounds. It is in their DNA. Mark my words, your pension, your council tax, your home, your car, you name it, they will tax it. Well, pensioners are not going to be better off with the Prime Minister who's making promises that he can't keep because they're not funded. That's exactly what Liz Truss got wrong. We cannot. There's one thing that we cannot repeat at this election. Please do not go back to Liz Truss Mark II with this Prime Minister because the same damage will follow. সাধারণ নির্বাচনের আগে সবচেয়ে বেশি শক্তি থাকে ভোটারের কাছে। এই শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ করলেন রবার্ট। Mr. Sunak, I think you made a fair job of being Chancellor, but you're a pretty mediocre Prime Minister. Sir Keir, I think that your strings are being pulled by very senior members of the Labour Party. Are you two really the best we've got to be the next Prime Minister of our great country? My primary job was to deliver that economic stability so I could start cutting your taxes. That is the journey we're now on. So whatever your other frustrations, the choice for you at this election is about the future. It has to be rooted, if we're going to restore hope, in my view, in returning politics to service. The sense that you come into politics to serve. এরপর প্রশ্ন আসে নারী পুরুষের লিঙ্গ পরিচয় এবং নারী পুরুষের বাথরুম টয়লেটের মতো স্থানে লিঙ্গ পরিবর্তনকারীদের প্রবেশাধিকার নিয়ে। Yeah, yes, unequivocally.
I get that not all of you will agree with my position, right? But I'm being clear with you. Sex means biological sex. You have to change the Equalities Act to deliver the security of women's spaces and women's services. That's what I believe the right thing for our country is. কিয়ার স্টারমার নারীদের নিরাপদ স্থান থাকার পক্ষে অবস্থান নেন এবং প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের অতীতের একটি মন্তব্যকে সামনে এনে আক্রমণ করেন। I will treat them as I treat all human beings with dignity and respect. And I'll tell you for why. The Prime Minister of the United Kingdom standing in Parliament making an anti-trans joke in front of the mother of a murdered trans teenager. I will never, ever allow myself to be put into that position. দুই সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী ব্রেক্সিট এবং তরুণদের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্নের উত্তর দেন। অবশেষে দুই নেতা 30 সেকেন্ডে তাদের সমাপনী বক্তব্য দেন। And before you make that choice, think what a Labour government would mean. Can you afford to pay at least £2,000 more in tax? That is a lie. Thank He's you been very told much. not to repeat And that this lie, and is- he's just done it. And this is your closing statement, Keir Starmer. If you want to end 14 years of chaos and rebuild our country, then that power is in your hands. 5 সপ্তাহ আগে শুরু হওয়া নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে সর্বশেষ এই লাইভ টেলিভিশন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হলো। এখন ভোটাররা সিদ্ধান্ত নেবেন তাদের ভোট কাকে দেবেন।